Welcome friends. Today we discuss about the topic drought, types of drought, that means the classification of drought and effect of drought on crop production. This content we discuss in this topic. This topic we have already studied in first semester. That means the this topic it is the combination of one topic from first semester and one topic from second semester agro 1 to 3. Those student have know the role of water. दॅट मीन्स ज्या स्टुडंटला किंवा ज्यांना कोणाला रोल ऑफ वॉटर हे बऱ्यापैकी माहीत आहेत त्यांना इफेक्ट ऑफ ड्रॉट हे समजायला काही अडचण येणार नाही. सो फर्स्ट वी स्टार्ट दी डेफिनेशन ऑफ मिनिंग ऑफ ड्रॉट, आफ्टर दॅट दी क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ ड्रॉट अँड आफ्टर दॅट दी इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन और another how question asked on this in this topic, write down the effect of drought or effect of water deficit on physiomorphological characteristic of the plants. Like that the question asked, or sometime only question asked on drought, how define drought and give the classification of drought. This topic it is the dual purpose topic. Dual purpose, that means it is important for semester and theory exam as well as the for practical. That means the practical number 10 it is covered under this topic. So first we study about the what is mean by drought. Drought it is the condition, where the scarcity of water, food, fodder and employment is occurs due to the low rainfall is known as the drought condition. That means if the in particular year or in particular season rainfall is occurs less, that means than the normal rainfall. At that time availability of water is less. Due to availability of water, the cultivation of crops is reduced. That means the finally yield is decreases, and due to decrease in yield the availability of food is also decreases. So also cultivation is not possible. At that time the fodder for the animals is decreases, or also the employment to the farmer, or those farmers are depends on the agriculture. The farmers or the peoples, the employment is not created. This condition occurs due to the low rainfall. This condition is known as the drought. These are the simple meaning of the drought. Now the also different definition by the different organization what is mean by drought. These are the different definition of meaning of the drought. Based on the World Meteorological Organization, drought means the sustained or extended deficiency in precipitation. That means the for longer time no precipitation. In case of Food and Agriculture Organization, what is meant by drought? Drought means the in year or in a year percentage of rainfall is less and the causes the crop failures due to the lack of moisture is known as the drought. These are the different definition of meaning of the drought by the different organizations. But in simple language we study what is meant by drought. In simple language, drought means the prolonged period without rainfall. That means if rainfall is not occurs for a longer period or one a season or one a year. म्हणजेच या ठिकाणी काय सांगायचं आहे की जो पाऊस आहे, हा जो पाऊस एखाद्या सीझनमध्ये म्हणजे खरीपमध्ये नाही आला किंवा रब्बीमध्ये म्हणजे कोणता तो परतीचा पाऊस जर तो नाही आला, म्हणजेच खरीप रब्बी या सीझनमध्ये पाऊस नाही आला, उन्हाळ्यामध्ये तर येतच नाही, किंवा तो अवकाळी पाऊस जो येतो तोही नाही आला, तो पिरियड म्हणजेच काय तर ड्रॉट. इन सिम्पल लँग्वेज ड्रॉट मीन्स दी prolonged period without rainfall. That means the deficiency of rainfall or no rainfall for the longer time or longer period is known as the drought. So next one, another definition, another meaning of drought is the period of no rainfall. Period of
no rainfall or extended time creating the soil moisture deficient and hydrological imbalance. That means in period, that means in case of kharif season, that means from June to September or June to 15 October, rainfall is not occurs at that time. In soil moisture content is decreases and due to the crop production is not possible. And also the hydrological imbalance, that means the hydrological sources like the rivers, dam, etc., their water level is decreases. That means in hydrological sources as well as the in soil, the water balance decreases or water balance is become imbalanced. Water in soil as well as the hydrological source becomes imbalanced, and this situation is known as the drought. That means due to the low rainfall or no rainfall for longer time, soil moisture is decreases as well as the hydrological, that means the water sources becomes dry. At that condition or this situation is known as the drought. So this is the definition of drought. Another definition of drought based upon the, that means on the basis of or based upon the Irrigation Commission of India. The Irrigation Commission of India define the drought. What is meant by drought? Drought, it is the situation. It is the situation in any area. It is the situation occurs in any area where annual rainfall is less than 75% than the normal rainfall. Average annual rainfall of India is 1194 mm. This point is important for the MCR purpose, MPSC purpose, as well as the semester in प्रॅक्टिकल थेरी फॉर द ऑब्जेक्टिव्ह पर्पज. म्हणजेच पाठीमागच्या लेक्चरमध्येही तुम्हाला सांगितलं होतं की भारताचा सरासरी वार्षिक सरासरी पाऊस किती आहे, तर तो म्हणजे 1194 mm. सो इट इज द 100% रेनफॉल. इट इज 100% रेनफॉल. बट आउट ऑफ 100% रेनफॉल, rainfall occurs less than 75%. Less than 75%, that means the rainfall occurs below the 895.5 mm in year. म्हणजे ज्या वर्षी एखाद्या वर्षी वार्षिक सरासरी पाऊस हा 895.5 mm पेक्षा कमी पडला, त्यावेळेस जी सिच्युएशन असते किंवा जी कंडिशन असते त्याला काय म्हटलं जातं, तर ड्रॉट म्हटलं जातं. ड्रॉट मीन्स based on the Irrigation Commission of India, it is a situation occurring in any area where the annual rainfall is less than 75% than the normal rainfall. म्हणजे 1194 हा 100% रेनफॉल आहे. हा रेनफॉल 100%. तर आपल्या कोणत्याही एरियात, इंडियामध्ये कोणत्याही एरियात 895.5 mm, राऊंड फिगर 896 धरा, 896 mm पाऊस, त्याच्यापेक्षा कमी जर पाऊस पडला तर त्याला काय म्हटलं जातं, त्या सिच्युएशनला काय म्हटलं जातं, तर ड्रॉट म्हटलं जातं. सो दीज आर दी डेफिनेशन ऑफ ड्रॉट. समटाईम वी राईट दी डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट लाईक दिस. म्हणजेच जी डेफिनेशन ड्रॉटची आहे, दिस डेफिनेशन इट इज ऑल्सो यू कॅन राईट फॉर दी डेफिनेशन ऑफ मेट्रियोलॉजिकल ड्रॉट. So now we study about the classification of drought or types of drought. Classification of drought or drought is classified into basically 3 types. First is the based on source of water availability, second time of occurrence, and third one is the media. And another fourth is the on the different terms. So after study these types, we discuss about the 4 types, that means the on the basis of different terms. So first one, source of water availability. In that source of water availability, drought is classified into 3 categories. First one is the meteorological drought, second one is the hydrological, and third one is the agriculture drought.
In case of meteorological drought, it's again divided into three types. These are the slight, moderate, and severe drought. So next one is the time of occurrence. On this basis, the time of occurrence drought is again divided into four types: permanent drought, seasonal drought, continent drought, and invisible drought. Third one is the media. On the basis of media, drought is classified into two types. First one is the soil drought, second one is the atmospheric drought. These are the classification or types of drought. So we study about the types of drought one by one. First one is the source of classification of drought or types of drought based on the source of water availability. In that, first one is the meteorological drought. What is meant by meteorological drought, or how? First one, study the meteorological drought. Before study meteorological drought, we study how meteorological drought is defined, or on which basis meteorological drought is defined. The meteorological drought, it is defined based on the comparing the rainfall in particular place and particular times. That means the how much amount of rainfall is received in particular place and particular time or in a season. On that basis, that means the receiving the rainfall on a particular season or particular year, the meteorological drought is classified. Meteorological drought is defined. The meteorological drought means it is the situation where the annual rainfall or actual rainfall is received significantly less than the climatological rainfall. That means the less than 75% rainfall. 75% rainfall. That means in a season or in a year, average annual rainfall is received less than the 75% than the normal rainfall is known as the meteorological drought. And this meteorological drought affect on the crop production due to the decrease in the moisture content. That means when rainfall occurs less than 70%, 100% moisture content not available to plant for the total life of the crop, and its effects on the final on yield. That means it affect on the crop production. So this is the drought. Now the types of meteorological drought. First drought is the slight drought. Slight drought means it is the situation also where the annual rainfall departure in between 11 to 25% than the normal rainfall. That means 100% rainfall is the 1194 mm. It is the 100% rainfall. Out of 100% rainfall, only 11 to 25%. That means 11 to 25%. That means in between 131.3 to 298.5 mm. Round figure, take the round figure, 299 mm. When rainfall occurs in between 131.3 to 299 mm rainfall, this situation is known as the slight rainfall. Slight ड्रॉट. स्लाइट ड्रॉट म्हणजेच काय, ॲव्हरेज रेनफॉलपेक्षा 11 ते 25% रेनफॉल फक्त एखाद्या एरियावरती पडणे. म्हणजे तो किती, साधारणतः 131 ते 299 mm एवढा रेनफॉल एखाद्या एरियात एखाद्या वर्षी पडणे, एखाद्या सीझनमध्ये पडणे, तर त्याला काय म्हटलं जातं, स्लाइट ड्रॉट म्हटलं जातं. नाव दी नेक्स्ट टाईप इज दी मॉडरेट ड्रॉट. नेक्स्ट टाईप moderate drought. Moderate than the normal rainfall, that means 1194 mm. The rainfall receive or rainfall departure in between 26 to 50%.
म्हणजे एखाद्या एरियामध्ये 1194 mm हा 100% रेनफॉल आहे, त्याच्याऐवजी म्हणजे 100% रेनफॉलच्या ऐवजी फक्त रेनफॉल किती रिसीव्ह होणे, 26 ते 50%, म्हणजे साधारणतः 608 ते 597 mm, 608 ते 597 म्हणजे जवळपास 600 mmच्या आसपास त्याच्या आतच रेनफॉल जर रिसीव्ह झाला म्हणजे एखाद्या ठिकाणी पडला तर त्याला काय म्हणायचं, तर त्याला म्हणायचं मॉडरेट ड्रॉट. सो नेक्स्ट वन सेवर ड्रॉट मीन्स rainfall departure in area is 50% or more than 50%, 50% or more than 50% is known as the severe drought. That means in a region rainfall receive 50% or more than 50% but less than the 750, less than severe drought. Annual rainfall receive 50% or more than 50% but less than 75% is known as the severe drought. These are the types of meteorological drought. So meteorological drought we study in three types. First one is the slight drought. Slight drought means when rainfall departure is 11 to 25% from normal rainfall. Second one moderate drought. Moderate drought when rainfall departure is 26 to 50% from the normal rainfall. Severe drought means when rainfall departure is 50% and more from normal rainfall, that means the less than 75% rainfall is known as the severe drought. So these are the types of meteorological drought. Now we study about the what is mean by hydrological drought. Hydrological drought, it is a result of meteorological drought. Hydrological drought, it is the result of meteorological drought. Meteorological drought, average annual rainfall, it is less receive less than the 75%. This situation is known as the meteorological drought. And meteorological drought, it is the result of hydrological drought, it is the result of meteorological drought. So what is meant by hydrological drought? Hydrological drought, it is a situation. Hydrological drought, it is a situation where the due to the less rainfall or low rainfall, water sources like a reservoir, river, tank, dam, lake etc. drying up. म्हणजे कमी पाऊस पडल्यामुळं काय होतं, जे पाण्याचे सोर्स आहेत म्हणजे कोणते रिवर असतील, लॅक असतील, डॅम असतील, धरण असेल, बंधारा असेल, ओढा असेल, नाला असेल, हे काय होतात पूर्णपणे ड्राय होतात. दॅट मीन्स दी वॉटर लेवल इन दी रिझर्वर्स, रिव्हर्स, लॅक्स इज डिक्रीजेस ड्यू टू दी meteorological drought. This condition or this situation is known as the hydrological drought. हायड्रोलॉजिकल ड्रॉट म्हणजे काय, साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये काय, कमी पाऊस पडल्यामुळे जे नदी, नाले, ओढा किंवा धरण आहेत याच्यामधली पाण्याची पातळी काय होते, खालावते, कमी होते. पाण्याची पातळी काय होते, खालावते. आणि ते खालावल्यामुळं जे काय वॉटर सोर्सेस आहेत लाईक रिव्हर्स, रिझर्वर्स, टँक, लॅक, डॅम, इट बिकम्स दी ड्राय. अशा सिच्युएशनला काय म्हटलं जातं, तर हायड्रोलॉजिकल ड्रॉट. साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये लक्षात ठेवा, हायड्रोलॉजिकल ड्रॉट म्हणजे काय, तर ड्राईंग ऑफ वॉटर रिसोर्सेस लाईक रिव्हर्स, लॅक, डॅम एक्सेट्रा इज नोन ॲज दी हायड्रोलॉजिकल ड्रॉट. नाव दी नेक्स्ट ॲग्रिकल्चर ड्रॉट. ॲग्रिकल्चर ड्रॉट it is also situation due to the less rainfall or low rainfall
the amount of moisture content or amount of water is not available to the crop. That means the is not enough water for the crop to grow a particular time. That means it is also agriculture drought. It is also situation resulting from low rainfall or inadequate rainfall. The soil moisture is not available to crop and not available to growing of crops is known as the agriculture drought. Agriculture drought in simple language, agriculture drought means it is the situation, it is the situation where the amount of rainfall is less and its result is the demand of water to crop cannot be met. म्हणजेच या ठिकाणी काय की तुम्ही पिक्चरमध्ये पाहू शकता की रेनफॉल कसा आहे, कमी आहे. रेनफॉल कमी पडल्यामुळे जी पिकाला पाण्याची गरज आहे ती गरज काय होत नाही, भागत नाही. पाण्याची गरज जी पिकांना आहे ती म्हणजे पूर्ण पाणी पिकाला भेटत नाही. त्याच्यामुळं काय होतं, क्रॉप वेल डेव्हलप्ड होत नाहीत किंवा त्याची ग्रोथ होत नाहीत. याला काय म्हटलं जातं, ॲग्रिकल्चर ड्रॉट. So these are the types of drought based on the source of water availability. Now these three types of drought, remember in short. म्हणजे शॉर्टकटमध्ये कशा लक्षात ठेवायचं, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट म्हणजे काय, हायड्रोलॉजिकल ड्रॉट म्हणजे काय, ॲग्रिकल्चर ड्रॉट म्हणजे काय, ऑलरेडी आपण पाहिलेलं आहे. पण साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये लक्षात कोणत्या असे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत की त्याच्यामुळे तो आपल्याला जास्त म्हणजे पटकन लक्षात ठेवता येईल किंवा लिहिण्यासाठी आपल्याला ते असा कोणता वर्ड आहे की त्याच्यामुळे आपल्याला त्याची डेफिनेशन पूर्णपणे लिहिता येईल. सो फर्स्ट वन इन केस ऑफ मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, सो deficiency of rainfall or rainfall deficiency. The meteorological drought in definition we study, rainfall occurs less than 75% than the normal rainfall in particular season or in year is known as the meteorological drought. म्हणजेच पावसाची 75% पाऊस हा वार्षिक सरासरी पावसापेक्षा कमी पडला तर त्याला काय म्हणायचं, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट. दॅट मीन्स द सिम्पल वर्ड कीप रिमाइंडेड इन ऑलवेज कीप रिमाइंडर रेनफॉल डिफिशियन्सी. सो नेक्स्ट वन हायड्रोलॉजिकल ड्रॉट. हायड्रोलॉजिकल ड्रॉट, water supply deficiency due to the less rainfall or due to the meteorological drought. Rivers, reservoirs, groundwater, dam, it become the dry. This situation is known as the hydrological drought. Next one is the agricultural drought. Agricultural drought due to the low rainfall or due to the meteorological drought, the demand of soil moisture or demand of water to the crop cannot be met and crop becomes the wilting. क्रॉप काय होतात, सुकायला लागतात. कमी पावसामुळे जमिनीमधला ओलावा कमी होतो. जमिनीमधला ओलावा कमी झाल्यामुळे पिकाला पाण्याची जी गरज आहे ती गरज पिकाची जी गरज आहे ती गरज भागत नाही आणि पिकं काय होतात, वेल्टिंग होतात, सुकायला लागतात. त्याला काय म्हणायचं, ॲग्रिकल्चर ड्रॉट. दिस इज इन सिम्पल फॉर्म व्हॉट इज मीन बाय मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोलॉजिकल ड्रॉट, व्हॉट इज मीन बाय ॲग्रिकल्चर ड्रॉट. नाउ वी स्टडी अबाउट दी types of drought based on the time of occurrence. So first one is the permanent drought. Permanent drought, it is characterized or this types of drought is occurs in desert area or in a arid region. Arid region, the region which annual rainfall receive less than the 250 mm is known as the arid region. So like राजस्थान डेझर्ट म्हणजे राजस्थानमधला जो वळवंट आहे अशा ठिकाणचा जो दुष्काळ असतो, जो ड्रॉट असतो तो कोणत्या प्रकारचा असतो, परमनंट ड्रॉट. अँड इन द रिजन वेअर दी व्हिजिटेशन और कल्टिवेशन क्रॉप इज रेअर अँड दिस द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इट इज दी ओनली डिपेंड्स ऑन दी इरिगेशन. दॅट मीन्स दी permanent drought, that means the drought or the area where the cultivation of crops is not possible without irrigation. That means for the cultivation crop in the
total growing season of the crop or entire crop season, the the irrigation should be apply. म्हणजे अशा एरिया की ज्या ठिकाणी आपल्याला शेती करायची असेल तर ती शेती कशावरती केली जाईल, फक्त आणि फक्त इरिगेशन अप्लाय करून आपल्याला शेती करता येईल. जर पाऊस नाही पडला तर अशा ठिकाणचा जो एरिया आहे किंवा अशा ठिकाणचा जो ड्रॉट आहे त्याला काय म्हटलं जातं, परमनंट ड्रॉट म्हटलं जातं. सो दिस अबाउट दी permanent drought. Now the next one is the seasonal drought. Seasonal drought is occurrence due to the circulation of rainfall or dry season. That means the circulation of wet and dry climate. Circulation of wet and dry climate. That means due to the irregular rainfall. In rainy season, sometime rainfall occurs from June to July. That means 2 months. And after that, in case of August and September, there is no rainfall. This condition is the seasonal drought. Or sometime in case of season, Kharif season, rainfall, no rainfall. In Kharif season, no rainfall, and in Rabi season, rainfall occurs. When such types or such condition occurs in a season basis, this condition is known as the seasonal drought. म्हणजे थोडक्यात काय सांगायचं आहे तर खरीप सीझनमध्ये पाऊस नाही आला आणि रब्बी सीझनमध्ये पाऊस आला तर खरीप सीझन म्हणजे हा टोटली कसं झाला सीझन, हा ड्रॉट सीझन झाला. त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा पाऊस नाही. म्हणजेच खरीप सीझन ड्राय झाला आणि विंटर सीझन म्हणजे रब्बी सीझन कसं झाला, वेट झाला, पाऊस पडला. कधी कधी असं त्याच्या उलटं होतं. कधी कधी काय होतं, खरीपमध्ये पाऊस पडतो आणि रब्बीमध्ये म्हणजे जो परतीचा पाऊस आहे तो पडत नाही. दॅट मीन्स द सीजनल सर्क्युलेशन ऑफ रेनफॉल और सीजनल सर्क्युलेशन ऑफ वेट अँड ड्राय क्लायमेट इज नोन ॲज दी सीजनल ड्रॉट. अँड these टाइप्स ऑफ drought occurs in rainy season only. So next one is the contingent drought. Contingent drought त्याला मराठीत आकस्मिक दुष्काळ असं म्हटलं जातं. contingent आकस्मिक. These types of drought is occurs due to the abnormal failure of rainfall, like late onset of monsoon, dry spell during the monsoon, early withdrawal of monsoon. Due to the irregular rainfall, the drought is known as the contingent drought. Due to the irregular rainfall, drought occurs. The drought is known as the contingent drought. म्हणजेच पाठीमागच्या लेक्चरला आपण पाहिलं कोणत्या सॉईल अँड क्लायमॅटिक कंडिशनला. क्लायमॅटिक कंडिशन कशी आहे रेनफॉल एरियामधली, इरिग्युलर आहे. म्हणजेच इन केस ऑफ मान्सून सीझन इरिग्युलर व्हॅरिएबल मान्सूनमध्ये काय पाहिलं आपण, लेट ऑनसेट ऑफ मान्सून, ड्राय स्पेल ड्युरिंग दी ग्रोईंग ऑफ क्रॉप्स, ऑल्सो अर्ली विड्रॉल ऑफ मान्सून. These are the different characteristics of the monsoon, and based on that characteristic the drought occurs. This drought is known as the contingent drought. That means in simple language, keep reminder always, due to the irregular rainfall, the drought condition occurs known as this drought condition is known as the contingent drought. Or in simple language, in another word, contingent drought, that means it is a result due to the aberrant weather condition, like a late onset of monsoon, dry spell during monsoon, early withdrawal of monsoon. That means due to the irregular monsoon, those situation or drought situation occurs is known as the contingent drought. So next one is the invisible drought. Invisible drought, these types of drought occurs in the humid region. Humid region, the region where the frequent rain occurs, but those rain is not available or cannot meet the demand of water
फॉर दी इव्हपोरेशन पर्पज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर frequent rain occurs in Konkan region. In Konkan region, rainfall is occurs, but these rainfalls, the demand of water cannot be supplied to crop for the evaporation purpose, and this result is the decreasing in optimum yield. That means the optimum yield is cannot be got, is known as the invisible dot. Invisible dot साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये काय, तर ज्या ठिकाणी सतत पाऊस पडतो, शॉवर टाईप पाऊस पडतो, परंतु त्या पावसामुळं जे पिकाला हवे असलेलं इव्हपोरेशनसाठी हवे असलेलं जे वॉटर आहे किंवा जे रेनफॉल आहे ते रेनफॉल काय होत नाही, पिकाला भेटत नाही. म्हणजे याचं काय होतं, रिझल्ट काय होतं, तर याचा रिझल्ट काय होतं, तर सॉईल डिफिशियन्सी सॉईल मॉइश्चर डिफिशियन्सी होते. आणि याचा फायनल रिझल्ट काय असतं, तर ऑप्टिमम यील्ड काय होतं, कमी येतं. याला म्हटलं जातं इनविजिबल ड्रॉट. दीज आर दी टाइप्स ऑफ ड्रॉट बेस्ड अपॉन दी time of occurrence. Now the third type based upon the media, types of drought based upon the media. In that, first one is the soil drought. Soil drought, it is the condition when the soil moisture is depleted. That means the shortage of moisture and the demand of water to potential evapotranspiration cannot be met to the crop. Potential evapotranspiration, the transpiration occurs when the unlimited water supply is supplied to the crop. म्हणजे थोडक्यात राईस क्रॉपचं जर एक्झाम्पल घेतलं, राईस क्रॉपमध्ये स्टँडिंग वॉटर असतं आणि ज्यावेळेस स्टँडिंग वॉटर असतं त्यावेळेस राईस क्रॉपमधून इव्हपोट्रान्सपिरेशन होतं. इव्हपोट्रान्सपिरेशन, लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम सॉईल अँड प्लांट इज नोन ॲज दी इव्हपोट्रान्सपिरेशन. म्हणजे राईस क्रॉपमधून जे इव्हपोट्रान्सपिरेशन होतं त्याला काय म्हटलं जातं, पोटेन्शियल इव्हपोट्रान्सपिरेशन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच ड्यू टू दी soil moisture depletion, due to the soil moisture depletion, the demand of water to the crop cannot be met for potential evapotranspiration is known as the soil drought. म्हणजे जमिनीमधला ओलावा कमी होतो आणि पिकामधलं जे इव्हपोट्रान्सपिरेशन होतं ते इव्हपोट्रान्सफर होण्यासाठी पिकाला कोणत्याही प्रकारे वॉटर अवेलेबल होत नाही, त्याला काय म्हटलं जातं, तर soil drought in simple language. So next one is the atmospheric or air drought. Air drought or atmospheric drought, it is a condition in atmosphere or in air the humidity is low and hot dry wind is occurs and resulting in the wilting of crops. म्हणजे वातावरणामध्ये जी ह्युमिडिटी आहे ती ह्युमिडिटी कशी असते, कमी असते आणि जे वारं आहे ते वारं कसं असतं, उष्ण असतं, म्हणजे हॉट असतं आणि त्याच्यामुळं काय होतात, प्लांट्स ड्राय होतात किंवा विल्ट होतात. अशी कंडिशन ज्यावेळेस असते त्याला काय म्हणायचं, ॲटमॉस्फेरिक ड्रॉट. दीज आर दी टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स बेस्ड अपॉन दी मीडिया. नाव दी लास्ट वन इज दी टाइप्स ऑफ ड्रॉट बेस्ड अपॉन दी डिफरंट टर्म्स. इन दॅट फर्स्ट वन इज दी ॲपरंट ड्रॉट. Apparent drought means it is a drought occurs to the, that means the comparison of two crops in case of vertical soil, red soil and black soil. म्हणजेच याच्यामध्ये कंपॅरिझन काय करायचं आहे की आपल्याला जमिनीमधला ओलावा हा कमी होतो कोणत्या सॉईलमधला, रेड सॉईलमधला, कशाच्या तुलनेमध्ये, तर ब्लॅक सॉईलच्या तुलनेमध्ये. म्हणजेच समजा एका ठिकाणी 15 mm पाऊस पडला, किती, 15 mm पाऊस पडला. तो 15 mm पाऊस हा ब्लॅक सॉईलमध्ये जास्त आणि रेड सॉईलमध्ये कमी धरून ठेवला जाईल. म्हणजे वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ब्लॅक सॉईलची कशी आहे, जास्त आहे, आणि ब्लॅक सॉईलची जास्त आहे आणि रेड सॉईलची कमी आहे. म्हणजेच या ठिकाणी जे रेड सॉईलमधले जे क्रॉप्स आहेत या क्रॉपला जी वॉटर डिमांड आहे ते काय होणार आहे, कमी होणार आहे. वॉटर स्कॅरेसिटी कमी असणार आहे आणि या ठिकाणी वॉटर कसं असणार आहे, ब्लॅक सॉईलमध्ये जास्त असणार आहे. म्हणजेच
रेड सॉईलमधले प्लांट लवकर काय होणार आहेत, ड्राय होणार आहेत आणि ब्लॅक सॉईलमधले नंतर. म्हणजे याच्यामध्ये काय सांगायचं आहे की परमनंट ड्रॉट म्हणजे काय, तर एका क्रॉपला ड्रॉटचा इफेक्ट होतो आणि दुसऱ्या क्रॉपला ड्रॉटचा इफेक्ट होत नाही. अशा कंडिशनला काय म्हटलं जातं, तर ॲपरंट ड्रॉट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे फिजिओलॉजिकल ड्रॉट. फिजिओलॉजिकल ड्रॉट इट इज द सिच्युएशन ड्यू टू द लेस रेनफॉल. फिजिकल प्रोसेस इन प्लांट इज डिक्लाइड. म्हणजे जे रेस्पिरेशन असेल, फोटोसिंथेसिस असेल, हे काय होतं, त्याची प्रोसेस रेट जी आहे ती कमी होते. अशा कंडिशनला काय म्हटलं जातं, फिजिओलॉजिकल ड्रॉट म्हटलं जातं. इन अनदर वर्ड, सॅलिनिटी स्ट्रेस इज ऑकर्स इन प्लांट इज कॉल्ड ॲज दी फिजिओलॉजिकल ड्रॉट. ज्या प्लांटमध्ये सॅलिनिटी स्ट्रेस आढळून येतो त्या ड्रॉटला सुद्धा काय म्हटलं जातं, फिजिओलॉजिकल ड्रॉट. ही फिजिओलॉजिकल ड्रॉटची डेफिनेशन तुम्हाला MCRसाठी महत्त्वाची आहे, कारण ही डेफिनेशन विचारू शकतात, कारण हे दोन पद्धतीने विचारले जाते. फिजिओलॉजिकल ड्रॉट म्हणजे काय, तर the drought or situation which can decrease the physiological rate or physiological process in plant is known as the physiological drought. In another word, what is meant by physiological drought? The salinity stress in plant is often called as the physiological drought. Like that, the types of droughts is we study in this topic, types of drought. Thank you.